Ya estamos en vivo todos, ya tenemos a los participantes, entonces vamos a darle inicio a la sesión. Bienvenidos todos, hemos estado trabajando fuertemente en los últimos meses para poder traer este programa a ustedes, este programa de innovación y emprendimiento. Hoy es el primer día de este evento, de esta sesión en la que vamos a dar lanzamiento a este programa innovador, que es primera vez en Latinoamérica que se desarrolla. La presentación de hoy, el evento de hoy va a ser más o menos de 2 horas y vamos a tener 2 secciones. La primera mitad del evento va a ser en inglés, ya que tenemos a presentadores importantes como los fundadores de las fundaciones que nos han traído este evento. También tendremos a un presentador muy especial de una empresa mundial y de la Universidad de Stanford que nos van a dar una charla bastante interesante de Design Thinking. Y en la segunda mitad pasaremos a español, donde escucharemos de aquellos que nos han acompañado en este proceso, las universidades, la presidencia y otro keynote speaker bastante interesante, amigo nuestro, que sé que nos ayudará a encontrar nuestro rayo después de escuchar la presentación de él. Entonces ahora voy a pasar a inglés. Aquellos que necesiten traducción pueden ver en la parte de abajo de su pantalla, está una imagen, un globito que dice traducción o translation. Ahí pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar la presentación. Si inglés no es para ustedes hoy, pueden escuchar la traducción en vivo en español y cuando pasemos a la segunda mitad de español, esa traducción no será necesaria. All right, here we are. Welcome, everybody. We are at our Innovation and Entrepreneurship event kickoff. And without further ado, I want to bring Sara Nunez to the stage. She is the CEO and founder of the Dream to Succeed Foundation, and personally a friend and an inspiration for everything we do. Sarah, kick us off. Thank you so much, Anna. This is great. I'm really excited. Today is the beginning of a new journey in 2023, and we have 150 students and more than 50 people that are behind pushing them all to succeed in this journey. So thank you, everybody, for being here. And please remember, if you want to hear this first session in Spanish, go to the interpretation feature and select your language. I want to say thank you to all the companies that are joining us to help you to succeed in this journey. And I think without their partnership, this is not possible. It requires an army to really win. And this is our army, people who have a big heart, who are focusing not only on Latin America, but they also focusing on Asia and South Africa to support people like us and help them succeed like our own story has been in the last 30, 50 years. Somebody help us out back then. They push us forward. That's how we got here. And it is our honor to take that and do this for you now. Push you forward. Give you that torch that I always talk about so you become the leader of the future. So Anna, if we put it in presentation mode, I'm going to start with who we are. We are multiple foundations. We are private companies. We are working with universities. We are working with the government. And we all really putting together this program where we are providing you the development required so you can become the leader of the future. So Anna, I'm on the second page and I'm going to move really fast on the next couple of pages. So our goal is to really empower you, educate you with new emerging technology, with new emerging practices, so you can take that knowledge and then you can create jobs in your local community. If you do that successfully, you will become one of the Elon Musk in Latin America, someone who had dreams one upon a time and someone who took action, who worked really hard and is creating multiple ideas in even going to outside the earth, right? So this guy has no limit. We want people like him to create ideas and to create jobs so we can help everybody in our community. So if we think about that objective very, very deeply,
we have put together this program, and I can move to the next slide, where we're really creating this 13 months journey. We're going to start with the 3 first month, and it's going to be all focused on education, but it's not just theory. We have professors and we have mentors who are going to help you learning and translating this into practical activities, where we're going to take your ideas and then we're going to start creating them to make sure that it's an idea that can go to the market and you can succeed. So out of the 150 students that we have, we will put a grouping together of 30 teams that will create those ideas, and then we're going to guide them through the mentoring program to make them real. As we make them real, at the end of those 3 months, we're going to start what we call the incubation process. But before the incubation, you will need to go through a selection process. So you will be all competing with your ideas in front of a global jury of investors, of banks, of local business and government, and everybody who needs to be involved to give you the guidance and the funding required to make that idea a reality. So that's what we call incubation. So for 9 months, we will be mentoring you to create that job, ideal opportunity that you will have through this 13 months journey. So as I said, it requires an army, it requires a group of people, it requires everybody to be involved, and we're here to support you. So once again, if you just joined, go to the interpretation if you want to hear this in Spanish, right? Si acabas de entrar al programa, te recuerdo ir a la interpretación para que escojas el lenguaje que quieras escuchar. Entonces, that is the 30-month journey that we start today. So we move forward on the presentation. I think we have a group of great speakers and great topics that we're going to consider. And today we're just giving that, first a step forward with this introduction, because the classes will start March 6th until May 10. We're going to be meeting Monday, Wednesday, and Fridays between 12 and 1 o'clock Eastern time. In translation to Central America, 11 a.m. to 12 p.m. every day, Monday, Wednesday, and Friday. This is not a free program. As you can imagine, this requires an investment. So we are really honored to find people in the industry that are committed to support you. And there is being funding allocated for this program. What we're asking from you, since you've been selected to participate, is your level of commitment to start and finish and really create jobs in your local area. That's how I define success for this program. So we are all here giving you the support, but you are the only one who can make this happen. So with that, Anna, I think, we can continue the program without, skipping this slide, which is really important. Social media is going to be a platform that will be part of the program. We want to make sure that you guys join us in LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. We are creating a community who are going to be listening to your ideas, who's going to be providing guidance, who's going to be part of the program. So we invite you to create your profile in this social media application. And remember, social media is now your brand, is how people find you. So remember that you are the professionals of the leaders of the future. You have to think about creating those profiles in a very professional manner. So create your profile, join us, and remember that this is going to be part of the program. So that's why it's very important to get you into it. So with that, Anna, I think I finished my kickoff messaging, and I'm honored to pass it on to you so we can present Mr. Day. Perfect. Thank you, Sarah. For the audience, if you are having issues with the Spanish translation, please write a question for us so we can look into that. I believe it's working fine, but please keep us honest.
And now, Mr. Dave Lapiti is the CEO and president of S2 Tech. He is an Indian-American businessman and philanthropist. He founded the nonprofit Fortune Fund and is now partnering with Dream to Succeed to extend the same model to Latin America. Welcome, Mr. Day. Thank you, Anna. Thank you, Sarah. I'm so excited to be part of this program and to talk to all of you. First, I want to thank Dream to Succeed, Moonpreneur, and I also want to thank Fortune Fund, where my employees have contributed money into that. And part of that, we are using it for sponsoring this program. I'm so thrilled to see 150 students from 5 universities, wanting to become the future Elon Musk or future Beto Perez, who got the Zumba dance all over the world, or like Rian Silva, who has the beauty products that are popular all over the world, or like Ramona Ortega, who has built a digital platform for personalized finance, or Jody Munoz, who actually built the drones. So I see in each one of you as one of these type of entrepreneurs. You have the potential, you can make it. All you need to do is to find a problem that really, you really want to solve that problem. And you're passionate about that. And by solving the problem, you make the world a better place. And almost all these entrepreneurs I talked about, Elon Musk wants to, preserve the life on planet Earth. And that's a huge problem. We are now in a war with, in the Ukraine and Russia has a war, and there occasional talk of nuclear war. If something like that nuclear war breaks out, nothing will remain on planet Earth. Zero, nothing. So the both Russia and America has so many nuclear warheads that if they get into the war, nothing will remain. And we came to being what we are after millions of years of evolution, and everything will go away. So that's the problem he wants to solve. And how is he solving? He wants to have us go to planet Mars and we start living there. If something happens to the Earth, whether nuclear war, an asteroid hits it, the human beings living on planet Mars can come to planet Earth and rebuild the whole Earth. That's the problem he's solving. United Nations is not solving that problem. European Union is not solving the problem. Certainly, America is not solving the problem, but he wants to solve, and he has that strong desire, strong passion. I want to save the humanity and the life on planet Earth. And he started the Tesla and SpaceX. And he became the richest person on planet Earth at one point of time. But he didn't start the company to become a rich person. He started the company to make the life on planet Earth sustain for a long, long time. And so that's the problem he wanted to solve, and he learned everything. He is not a rocket scientist, but he actually poured into the books, talked to the people, learned about everything about rockets. And look at this. I mean, he was able to get the rockets into the space and space station, and got in this electric vehicle. I drive a Tesla. It's so wonderful experience. If you want me to go back to the petrol-powered car, I will never do that. This is such an amazing experience. It drives itself. I went to my daughter's place in Chicago, and I gave the address and say, go. And it took me literally, it went through all the stop signs, stoplights, changes, intersections, everything. So that's the kind of autonomous technology he got that. So what I'm trying to say is find the problem that really you're passionate about, and try to solve the problem. Now, just having that dream of solving the problem, making the world better is not enough. You got to have the knowledge of how to do it. And this is where this dream to succeed is accomplishing.
the Dream to Succeed Foundation literally bringing you the Silicon Valley people and the Silicon Valley culture, Silicon Valley mindset to your doorstep, to your smartphone, to your computer, to your tablet, wherever you are. This is so wonderful. Elon Musk had to come all the way from South Africa to United States to start the company. You guys don't need to leave where you are. We are bringing that methods, technologies, and the mindset from Silicon Valley directly to you. The Moonpreneur is based in Silicon Valley. So these folks have the speakers and serial entrepreneurs, and they have mastered this art of starting the companies and building it. And they are going to give you this in a 3 time frame. You are so lucky, so lucky to be in this program. You don't realize until you become Elon Musk, until you become Beto Perez. So you will become. So this program will make those dreams succeed. And I sincerely, ask you to focus this program. A lot of money, a lot of effort was put in by people like Sarah, who is so passionate, and her passion and enthusiasm is so contagious all over the world. And she moved literally the mountains to make this program happen. And so take advantage of this program and take a problem that's so inspiring, so difficult, so makes it such a big difference for the humanity and for the people, and work sincerely. And you have so many advantages compared to the people living in the United States. Our families together, we live with our parents and sisters, brothers, and even extended families. Whereas, people here, they're almost 50% of the families are broken. So the, children grow up either single parent and all that. You don't have that. And you have a heritage, a long heritage. Our United States is only 200-year-old, plus, but you have thousands of years old of heritage and history. So you have strong support system at the home. Use that. Dream big. And, if Elon Musk is going to Mars, you can go to Venus. You can go to the Milky Way galaxy in other stars like Alpha Centauri A, Alpha Centauri B star. They also have a lot of planets. You can go. The steam engine, help the Europeans to go to different continents and colonize that. Now we will pretty soon will have a rocket that will take us to all different planets, and it's a portable rocket that will take all of us. So dream big, believe in yourself, solve the problem, and I like to see that each one of you become an Elon Musk. And I like to see at least one Elon Musk from each of these 5 universities. Thank you, Anna, and thanks everyone. Thank you, Mr. Day. I'm ready. I'm inspired now, and I hope everybody in the audience was able to take really good inspiration from the words of Mr. Day today. Let's now go to our next speaker. Let me get the presentation back on so you can see who we have. Mr. Alok Jain, please join us on this stage. Alok is the co-founder and CEO of Moonshot. He is a self-made man and an entrepreneur. And in the early stages of his career, he headed marketing teams at Walmart and eBay. He co-founded 4 successful companies, focusing always on creating an entrepreneurial mindset in students and democratizing education. Alok, welcome. All right. Thanks, Anna. And just want to share my screen. Excellent. All right. Thanks, Anna. And I'm just looking at everybody's background. And when I look 3 companies right there, trying to help this group, the company's name are very inspiring. Dream to Success, Fortune Fund, and Moonpreneur, where we want to make you entrepreneur and take you to the moon. So I think you guys are in good hands. My name is Alok Jain, and I'm co-founder and CEO of Moonpreneur.
This company is also known as Moonshot Junior in the past. So that's where you are seeing some references. So before I dive in, first I like to say thanks to all our collaborators, certainly the Dream to Success and Dave Ilapati from Fortune Fund and S2Tech. I think without your partnership, this was not possible. And I think certainly want to say a big thanks to Sarah Nunez and Dave Ilapati. Dave has been instrumental taking these programs to the rural part of the world. He has done a lot of work in US, in India. Now he is fully committed for the LATAM. Now 5 countries and 5 universities are participating. So really, we are very fortunate to have this opportunity here to participate. Thanks a lot for American University, Nicaragua, University of San Carlos of Guatemala, National University of Engineering, University of El Salvador, and National University of Costa Rica. Thanks, appreciate all the partnership and all the help. So I'd like to just walk you through quickly who we are and how this program is going to look like. So we are a Silicon Valley EdTech startup, and we are on a mission to ignite the spark of entrepreneurship and innovation across the globe. Very, very lucky to be here. In this program, the students will work in a team. They will get on an idea using design thinking. They will really try to solve the current problem, if it is local, better. And really, they will help practicing their pitch. Our mentors are going to help them learning all these things from business plan to business models, revenue models, ideation, how to put together your vision. And this program is going to run for over 3 months. You are going to have guidance from world successful entrepreneurs, TEDx speakers, all kind of industry leaders, and so on. We have run this program for I'll say more than a year and a half. At least over 1,500 students has graduated. Many of those students has created their companies. Many got admission in one of the top-notch schools of US, UK, and other places. And I think this is a very inspiring journey. A lot of students says like this gave them clarity what they really want to do in life. I think when you are young, there is a lot of confusion. So when you go through this program, this will open up your mind and you will able to start thinking in a different way. And please take full advantage of it. What we are really trying to solve here, the future is changing, and it is changing very fast. We are in the industry 4.0, and a lot of things revolve around the tech. And this time it is different. I mean, we see a lot of implication of AI. McKinsey of the world, they came out and they are saying 400 to 800 million jobs will be eliminated by 2030, right? So the entrepreneurs has a huge responsibility to build the next workforce, next level of jobs, and they are going to take ideas or new ideas and build the new companies. And that's where this initiative is very crucial, and we are working day and night behind it. The other thing, if you see, Deloitte came out with a report. What they are saying that over 70% of jobs by 2025, we are literally talking 2 or 3 years down the line, will require soft skills. And a recent study has been done by the education body in Costa Rica, El Salvador, Peru. They said exactly same thing, that the soft skill is coming in their way to hire the right people. Over 31% companies in LATAM, they are saying that this is coming behind their performance. And you guys are, like many of you among you are Gen Zs, and you are going to be the workforce, 1/3 of the workforce by 2030. So I think huge responsibility on you guys as you go to the job market, and huge responsibility on all of us participating body. So we can guide you guys, so you can take the torch ahead. And then we are also seeing a very different sign within United States. Over 50% workforce is going to become contingent. And I think it's very important that
we teach you and we give you tools so you guys are successful there. So I'll skip a couple of slides here, and then just wanted to share a couple of more things that we are seeing the pace of acceleration when it comes to new businesses and entrepreneurs in entire LATAM. So these are the companies which are unicorn there. We are counting over 50 unicorns in LATAM now. The pace of acceleration is definitely there. And these are unicorns. That means over $100 million valuation in next 3 to 4 years. Many of them will hit unicorns, somebody who has $1 billion valuation. The good thing is now very small countries like Peru has a couple of them, Ecuador, Venezuela. So many small places, they are going to bring the success stories. And then when we are doing these studies, the companies, if you start in US or in LATAM, they are following exact same path. They take about 6 years to average to reach to a unicorn status, their funding round and all. So whether you are in US or in Peru, it really doesn't make difference when it comes to the company's acceleration size and all that. And a lot of free tools are available. And as I said, like you guys have a huge responsibility here just to take the torch forward. All the participating students who complete the program, they will get a certificate of completion from respected university, Dream to Success, and Moonpreneur. And the teams who do well, they will have an opportunity to participate in our pre-incubation program. So with that, I'll say thanks for the opportunity again, and Anna, back to you. Thanks, Alok. I appreciate that. I am Colombian. I live in the US, and I hear all the time how the world appreciates the Latino culture, the mindset of hardworking, and that's clearly shown in the number of unicorns and unicorns that you've shared with us, Alok. Thank you so much. All right, let's move on to our next speaker, Mr. Shailesh Malhotra. Shailesh is the former managing director of Accenture and a global technology leader. He leads by example, and he has over 30 years of experience delivering complex technology solutions with brands like Tata Steel, Zanza, and Accenture. He is passionate about creating well-being solutions and runs a blog called Making Life Beautiful. Shailesh, are you with us this morning? Yes, thank you so much, Anna. Am I audible? Perfect. I can hear you. Okay. And now I can see you. Perfect. So delighted to be here, and I'm really excited by the energy and the intent of this program, and already seeing such a bright future for everybody participating in this program. So what I'm going to do is quickly run all the participants through the program at a very high level, so they all know what's coming, and give them some ways to reach out to different people if they have to. So we have 150 participants who are going to be going through this program from the 5 universities we spoke about, and they will be supported by 13 mentors, and 24 sessions, speaker sessions would happen, 1 hour each. Sarah already mentioned the times that we will have it: Monday, Wednesday, Friday, 12 to 1 EST. And there will be 30 teams. So we'll split 150 people into 30 teams. Each team will be working on their project. And it all will be guided, and they'll all get enough guidance and direction to go through this. So move on to the next slide, please, Anna. Yeah. So kickoff or session 0, as we call it, is happening right now. What we are going through. The first session for the program would happen on 6th of March at 12 noon EST. Now, I shared the whole schedule with you, but I want to mention 3 key milestones, dates with all the participants. We are going to have a test after each month. The first test for the participants will happen on 31st of March, where they will need to submit their vision and value proposition for their startup or whatever idea they decide to work on. The second test would happen on 20th of April, where they would need to create and submit their introduction video.
And the final test would happen on 17th of May, which would be the submission of the final pitch deck and pitch video. And we'll share the different criteria on which they would be assessed, things like problem and need identification, value proposition, business model, presentation and communication, scalability of their solution, etc. So just keep in mind these 3 dates. We'll share this with all of you in the email as well. Next slide, please, Anna. This is the detailed schedule of the program. As I mentioned, the first session happened on 6 March. You will get a copy of this so you can see which session is happening when. And you will also have invites coming to your calendars to block your time and date for the specific sessions. Next slide, please. Yeah, this is again the final session finishes on 17th. After the final session happens and all of you submit your video pitches and pitch decks, we'll go through some of the selection process for selecting the finalists. And the finalists will be participating in the final battle, which we call as Pitch Fest, where we will be inviting global jury, the global entrepreneurs, investors, and industry experts who would be listening to your pitches, and you will be going through a question and answer rounds with them, and then the winners will be announced after that pitch final. Next slide, please, Anna. Now, this is the group information. We have assigned mentors for each university, and the mentors are actually coming from that university. If you haven't already received this information, you will be getting it very soon. But you can see it on your screens right now, are the names of the university mentors. And each universities will have different teams depending on how many students are participating from that university. Next slide, please, Anna. And we have also created WhatsApp groups for each university. And I'm assuming all of you would have joined those groups. In case some of you have missed it, please join those groups. And Riti and Anna and team would be sharing those details with you once again if you haven't joined the groups already. But the groups are there. The WhatsApp links are available. So you can just click the link and join the WhatsApp groups. So it will help facilitate the easy communication. And in case you have any queries, feel free to reach out to these 2 email IDs, which are being shared with you. One for eltp@moonpreneur.com, and the other is Mariana Serna at dreamtosucceed.us. So with that, thank you very much. And, I wish you all the best. Looking forward to very exciting times. Thank you. Back to you, Anna. Thank you very much, Sailesh. So now this is the moment we've been waiting to hear our first keynote speaker of the day. Mr. Dennis Boyle, if you are with us, join us on this screen. I'm here. Dennis is one of the founding members of a global design consultancy called IDEO, which is known, for example, for the first manufacturable mouse by Apple. He's also a part-time professor at Stanford University, where he co-teaches a class with a physician from the Stanford Hospital called Design for Healthy Behavior. Dennis, it's a pleasure to have you with us. Welcome. Thanks, Anna. I'm going to share my screen now, if that's all right. Let's try this. One panelist can share it. Okay, I'm going to pick this and let's try that one. Share. Very good. Okay. I think can you see my screen now? We can see it. Yes. Perfect. Full screen. Awesome. Thank you. All right. Very good. Let me just see. I'm not seeing all my slides here. Maybe that's because I was trying to start at the end. Let's try this again. Okay, I'm going to speak today about design thinking, kind of define it. Many of you may know about it, but
I'm going to give it a little more definition from the way we practice it at IDEO. And thinking like a designer is my observations after many years of being at IDEO on how designers, innovators, entrepreneurs think. So I'm so honored to be here. Thank you, Sarah and Anna and others. Who is IDEO? Well, we were all friends at Stanford in the 70s and the early 80s, and we decided to start a company just to see if, well, we could. And we moved, we're in a program called the Stanford Product Design Program, which is a mixture of engineering and design and business and art. And so all what came out of that were all of us friends. We moved just a few blocks off of campus, above a coffee shop, and started a little company. That was us in the early 80s. That's me with no gray hair and big 70s glasses. And we had one computer and we had push button phones, very advanced for that time, apparently. We're now 600 people around the world. I work out of the San Francisco office, which is more or less the main office, but we also have offices around the US and in Europe and in Asia. We were mechanical engineers and industrial designers way back then, and we designed computers, high-tech products, and medical products. And now there's over 20 different disciplines, and there's probably nearly equal number of different business areas that we work in. I work primarily in the medical and health side of the business, helping guide these projects in this space. So most of the examples I show will have some element of health in them. But some early pioneering work that we've done that you may recognize were early Apple, the first Apple mouse and the first mouse from Microsoft, the first insulin pens and auto injectors for Eli Lilly, the first laptop for a company called Grid, and the first handheld computers for Palm, the company called Palm Computing, and for Handspring. The first camera on a handheld computer. That to the upper right is my the first camera and what it looked like on a handheld computer, or PDA they called them then. That's my 4-year-old son there, who's now 28. So it gives you a sense of timing. And many bits of furniture for steel case, and then the first automatic defibrillator for HeartStream, which is now owned by Philips. So what the heart of this work at IDEO is the process of the design thinking. It's used with multidisciplinary teams, many different disciplines. It's a human-centered design approach, and it's a balancing act. There's people factors, or what's desirable. There's business factors, or what is viable, or there's technical factors, or what's feasible. And design thinking is a balancing act between these three things. But design thinking starts with the people and what people need. What's desirable? What must they have? And this process has many different diagrams. This is one I kind of like because there's the three main buckets. There's an inspiration phase, an ideation phase, and an implementation phase. And these can take days, weeks, months, or even years in the case of medical products and automotive and aircraft kinds of things. Let's go to the next one here. So things start with gaining empathy. That means getting out into the field and experiencing what your target audience, your patients or your customers or the users. We call this design research, and we think everybody who's an entrepreneur or a designer needs to have some of this in their job description. We call it a search for inspiration. It's a kind of a combination of human factors and anthropology and psychology and design, but it's a critical part of the
setting up the foundation to solve problems creatively. We say don't ask. It's more about watching at first. It's observing and putting yourself in the context of the problem you're trying to solve. In this case, working in hospitals. That means sometimes admitting yourself just to see what the experience is. And surveys and focus groups come later, and they're valuable, but not necessarily at first. Here's an example I sometimes put up. We're trying to design a complex medical instrument for use in operating rooms, and we saw a number of different examples of how the clinical people were trying to control these kinds of devices with one hand. So we got the big insight that we better make this a one-handed control device. We're trying to get at what people are thinking and feeling, but by watching what they're saying, but especially watching what they're doing. There's lots of different lenses that innovators and designers need to look through, and that's the social or cultural or cognitive or emotional or physical to get the right foundation for being an innovator. And we have a few sayings. This one is, the future is already here, it's just not widely distributed. That's a saying by an author. So we're out there looking for ideas. So one technique is designed for the needs of extreme users. That means that even though that what you're designing, inventing, is to be used by the majority of people in some sort of a center of a bell curve, if you look at the extremes, you'll get more disruptive ideas. And that would mean that maybe there's very young people or very old people or very novice people, very experienced people, or maybe very small people or very large people. So there's many different ways to look at this, but you get better ideas if you look at the extremes during your research. So here's an example of us designing some kitchen implements for a Swiss company called Xylus, and lots of ideas here, maybe 3 dozen, but we got a lot of ideas by looking at how people teach their young children how to cook, and how people in wheelchairs try to cook, or how professionals in restaurants try to cook to make a great meal in just a few minutes. And then some people just like wooden implements. So these are people that are more on the extremes. Here's another. This is the device we designed, a voting machine for the county of Los Angeles, which is 10 million people. So this was a device that really took into account the fact that many people didn't speak English very well. Many people were in wheelchairs, were blind, were deaf, had other disabilities. So that this was a machine that could accommodate all these disabilities, and then, of course, could accommodate the majority of people better that didn't have any disabilities. So this is a big project that carefully looked at the extremes so that what was designed could accommodate many different people. Here's another big design challenge we worked on, which is more than 50 million people worldwide suffer from schizophrenia. So how might we improve the quality of life of young adults with schizophrenia? So this was a big effort to design an application so that young people with this disease could use this application. And it had many different functions, but a lot of it was communicating with their families, with their doctors, their care teams, and communicating with their friends in a safe way, and then setting up for helping them stay on their medications, and then accomplishing goals that their care team gave to them. So this is a class of applications called digital therapeutics, and you're going to see a lot more of these as time goes on. Now, it was quite successful at reducing symptoms of depression, and it really helped people achieve their goals and manage their condition. This is a funny one. I gave this talk in a workshop not long ago to a company, and 2 people came up, one a 7-foot tall man and another about a 5'3" tall man. And they said,
we represent extremes. We would like to be in your slideshow. So I thought, there they are. I thought it was quite interesting, funny. Another technique is to look for inspiration in analogous situations and industries. That means that sometimes the activities are the same, even though it's a completely different application. So here's an example. We've done over the years lots of work designing better operating rooms in hospitals. And so we, of course, do a lot of research in many, many different hospitals to see how different people, different groups do things, large, medium, and small kinds of hospitals. But we got a lot of good ideas by looking outside of hospitals. For instance, we looked at race car pit crews. They're very highly trained. They can do each other's job if needed. They have many pieces of equipment that are all ready to go and have redundancy. So we got a lot of good ideas by how a pit crew works for race cars. Then we also looked at high-end restaurants to see how all the chefs, the cooks, the staff all work in unison with all their materials to produce fine food in very short order of time. So a couple of ideas like that are important to look at. And then there's prototyping and experimenting as part of this process. So you need to make a lot of prototypes and make them early and test them. And so here's a couple of examples. We work for big airlines, Lufthansa, German Airlines. And so the whole idea is trying to improve the long haul service experience. So it's hard to prototype this in the air. So we got a big warehouse and made an aircraft with all the seats inside the warehouse, as you see. And so we could do many, many experiments with the kind of service and the kind of journey that the passengers would have. And this helped us make their service better. Here's another thing, another design challenge. Nearly 60 million Americans are on 5 medications or more, and that's a big nightmare of carrying all these pill bottles around and trying to put them into these boxes at the end of the week or the beginning of the week. And you always make mistakes and you're always running out of your prescription. So we worked with a startup company in Boston to try to address this. So how might we make this effort easier and better over time? And so we made a lot of paper prototypes, a lot of test prototypes to show to people on how this might work for receiving medication. But the big effort was in malls and online, trying to look at what might be workable solutions. And a big effort was made to invent and create an online pharmacy so that you could manage this with your smartphone or your tablet or PC, but the back end of this would take care of all the refills and any questions. There would be a lot of support to make sure that you had your medication on time. And what the front end of this is, you got a package every single week, and it had a roll of medications in it. That each little sachet or little envelope had the date, the day, and the time on it. So it made compliance with adherence with medication go from like the 60th percentile to the 90th percentile as far as being successful. It was so successful that Amazon bought them for a very large number, and now this pill pack product is Amazon's online pharmacy. Okay, so I have a couple sections here of how designers think and design, gaining a mindset or getting an attitude. This is something I hope you'll find useful. One area is cultivate an awareness of what is good design and what is not, and take pictures. We call this "what were they thinking" test sometimes, but here's ketchup. Ketchup used to be in glass bottles and would be very difficult to get out. And then designers discovered gravity, and well, now we have a much better a squeeze bottle. It works much better.
sometimes you can't really figure out what all these no parking signs mean. But we're starting to see parking signs look like, well, your smartphone and your calendar on it. So you can clearly see graphically when you can park and when you can't park. Here's lots of new developments around compostable plastics, which is much better for our environment. Here's a piece of software called Waze that helps you get around a traffic jam, or if there's no route around the traffic jam, at least tells you how long you're going to be in it to kind of reduce your anxiety. I was in Rome this past year, and I noticed all their scaffolding for buildings being reconstructed or improved has art on them. That's a clever idea, good idea. Here's a very clever small idea. Just about 10, 15 years ago, somebody decided to put a little arrow on the fuel gauge, either right or left. So you knew when you pulled into a fuel station, petrol station, that it was either on the right or the left. This was lovely because sometimes I couldn't even remember the side of the car of my own car where the fuel cap was. So very clever idea. Here's another one, designers discovering the wheel and making luggage much, much easier to move around. Here's a piece of gear, this Brompton folding bicycle. There's lots of different brands, but this is a British brand that I actually own, which I find very, very useful. It's a pretty functional bike, but you can fold it to the size of a small piece of luggage and then put it into a car or on a train or even into a plane. It's quite remarkable. Here's new developments in water fountains that help you fill up your bottles. And so you're not using all these plastic bottles. Lovely idea. Here's a company called Peloton that makes an exercise bike, but has a very good screen so that you can go on trips on this Peloton. And you can see how you're doing, how people on the same trip are doing, and it records your best efforts. And it's really a very wonderful piece of hardware, software, and user experience. Here's another good example. General Electric makes these very complex scanning machines for MRI and various other kinds of technologies for trying to understand people's diseases, especially around cancer and other things. But they noticed that the children that were trying to go through these scanners were extremely frightened and scared, and they needed a lot of sedation, a lot of sedatives to use these. And so they decided to try some experiments around what they called the adventure series, so that these children would be going into space, or they'd be going onto a pirate ship, or they'd be going into the jungle. And it turned out to be so successful that the children didn't need sedation. And they also asked their parents if they could go back, which was just a remarkable improvement in the experience. Here's another area. On planes over the last few years, I've noticed that my volume on the screen is going up and down because my neighbor's elbow is affecting the switch. Here's another one. What marketing genius put the Turkish Airlines advert on the downward escalator? Not a great idea. Here's another one. The Apple mouse has now evolved to be a very elegant design that's rechargeable and wireless. But if you run out of charge, you have to plug in a cable in the bottom, and so you cannot use the mouse. So it needs to be rethought, in my opinion. Here's another kind of more dangerous area. If you don't want children to eat your laundry packs, well, maybe you should not make them look like candy. Or here's another one. This is, I believe, in Latin America and all over. If you don't want people to drink your bleach, don't make it look like juice, and don't make it smell like juice, and don't call it lavender or passion fruit. So a big opportunity for accidents here. Here's another one. If you don't want children to drink your bubble bath, maybe you shouldn't put it in containers that contain honey. It looks just like honey. Here's another area.
automotive people have fixed this, but early on they tried to save money by making the automatic shift just a display. So you didn't really know if it was in park or not. And people got out of their cars and it wasn't in park and it rolled over them. They fixed this with interlocks now, but again, this was a pretty big error that wasn't addressed early on. Here's another one, is EpiPen. This is a very, very functional pen that, if used as directed, will work very well. But people make mistakes because they break a paradigm here. If you take the pen, you take a pen and take the cap off, you write with that in. If you take a syringe, you take the cap off, you inject that in. But in this case, you have to take the blue safety release off so that the medication comes out of the orange tip in a needle. Well, people in a panic situation aren't reading it, aren't looking at they just think, well, if I take the cap off this blue side, the needle will come out that end, and they accidentally turn it around and reverse it. And so the medication is injected into their thumb. So this is an error of design. You make a mistake because in a low light situation, you're not reading the needle end or seeing the signs or the orange end. Okay, that's one category. Another category we call the workaround. When you're doing research or looking every day, what are people doing in front of you to solve a problem? And so you have this idea of what's surprising, or that's odd, or that's interesting. Practice noticing people's behaviors, including your own, and take pictures. How many ways can you hold a door open? Or pretty obvious that there's a problem here, no place to put your cups. I mean, this is a version of that. People don't want to throw their plastic away. They hope it's recyclable, but it's not. There's no choice, so they put it on the outside of this can. This is supposed to be a drain, but it doesn't drain very well unless you prop it up. Or here's some of my colleagues at IDEO who are not very tall, so they're compensating for that. Here they are at IDEO using reams of paper to hold their displays up. And then I see sometimes they use 2 reams of paper to hold their display up, and then 3 reams of paper, and then 4 reams of paper. And the record I've seen so far is 6 reams of paper. So, well, our prototype shop, our model shop, got annoyed because there was not enough paper to make copies. So they made these lovely little displays, little stands to hold the displays and save paper, but then people would put paper underneath the stand. Sometimes you can't make this up. This is what happens at IDEO. Here's somebody sent this to me, like, where do you put your baby when you're trying to tie your shoes after? Luckily, this is after the x-rays in an airport. Here's one. This is a vial used for blood, holding a door open. Luckily, no blood in it in a hospital. Here's another example. This is an intern who had the night shift, the physician intern. He was given 6 cell phones so he could contact the 6 different families or the 6 different attending physicians. And I guess there's not easier than just carrying around 6 cell phones. Here's another one, another intern. He said, I'm not really supposed to do this, but I'm just taking a screenshot of this x-ray and sending it to my physician, my attending physician. But he says it's much more easier to do it this way. Here's another one. Here's a surgical towel made into a holster to hold a handpiece by the staff in an operating room. Here's another one. These are the toes of a patient used as a cable management system. We see this over and over. Here's a clever idea by somebody who has many medications. He took a clear tape and put a pill on top of each bottle so he could see which each one looked like. And then here's one. We work with a bunch of orthopedic surgeons, and to try to help them, we noticed that they were not only injuring themselves, but the patients by cutting all this titanium with these big bolt cutters. So we got to design this is for back surgery. We got to design a series of power tools for a company called Medtronic. Here's an older gentleman trying to read his blood glucometer, but he can't read it because there's not enough light. So he uses a flashlight.
little workaround. And then here's a 90-year-old woman in Munich, Germany, who took our design team into her kitchen and said, I have no trouble opening my pill bottles. Here, she flipped her meat slicer open and turned it on and cut the top off. And we could not believe that someone would do that, but that's a big workaround that made it easier. Unsafe, of course. The last section is watch for signs. If people are putting up signs, they're trying to influence your behavior, or they're trying to fix a problem in front of you. So many times you'll see the little signs attached to electronic equipment or gear, because the little arrows don't really mean that much. What's a yellow arrow mean? Or what's the red arrow mean? And so a word is worth 1,000 icons is a quote from one of my old colleagues. So sometimes you'll notice this over and over. People are trying to fix a problem. Designers like to use icons because they look nice, but they don't transfer enough information. Here's another example of that. Here's one where it's in a bathroom. You really should understand if it's locked or unlocked. It should be very obvious. So people are putting signs on there. Here's another one. Bunch of things. Please do not lock your bike to this railing. Well, if there's no other place to lock your bike, well, what are people supposed to do? I kind of like these, and people send me this. This says no camping, and this one says no fishing from bridge. Here's one that says accidents are prohibited on this road. I saw this in Europe. Well, maybe that's a good idea, that we should prohibit accidents on all roads. Think about that. Funny. Well, here's one where they're trying to make you notice where the fire extinguisher is. Well, there's some other somewhat more artistic or clever ideas that may do the same thing, may work a little bit better. Here's one in Germany I saw. It's this big advertisement for sharp razor blades, and they put a bunch of fake birds and they cut them in half and put them so people would notice this. Here's one, use electricity wisely. Only one light on, that's clever. Here's another one, stop, but no stopping at any time, right next to each other. And so, what is it? Here's one, press for exit, or green button is for emergency only, but really it's confusing because the green button is for exit, and the other button, the white button, is for emergency. Here's one, exit or not an exit. What is it? Or how about these? I dare you to find one of these parking garages that has these places to pay your ticket, and they're very confusing. Many little signs people put up there to try to help you do the job you're supposed to do, pay your ticket, but it's so confusing that everyone tries to add lots of little signs and helper stickers to make sure you do it right. And then sometimes there's just a very simple, elegant sign that, which I like. Or if you're around designers, sometimes people are trying to be funny. This one's draw a bridge, meaning draw a bridge here. Or in this case, in case of fire, do not use elevator. Somebody wrote use water. Or this is a water dispenser, hot and cold, but somebody put on snow and bacon flavored water. This one may contain nuts, or the revolution has begun, or this I saw in an airport. How ironic. He is the king of metal, and he's going through a metal detector. And then this is parking reserved for green vehicles only. Well, I don't think they meant these big muscle cars. I think they meant cars that were electric or some other kind of hybrids. And then sometimes you have to look carefully at your tags on your clothing. These shirts were tested on animals and they didn't fit. And then last, you have to look carefully. Sometimes you see something humorous out in public. This clearly is advertising for another parent of some sort. Okay, in conclusion, the best way to predict the future is to invent it. So that's what I hope some of this will help you think about and do. And so just a few things to take away. Be a design researcher in your work. Search for inspiration directly from people as a foundation for innovation. Recognize good and bad design.
recognize and notice workarounds, and watch for signs, and use design thinking in your work. So think and act like a designer and seize the day. Thank you, Sarah and Anna and others, to the Dream to Succeed team. It's an honor to help you, and it's wonderful to see Latin America almost leading the way and being a place that innovators and entrepreneurs can grow and succeed. Dennis, the honor was ours to have you with us today. We so appreciate the time, and there's some amazing examples in there that, you know, we see in our daily lives and realize the irony, and sometimes we don't because we're not actively thinking like a designer. So I appreciate your time so much this morning. All right, folks, we are transitioning to the second half of our event. That means we are transitioning to Spanish. Así que si no necesitas más la traducción, ya la puedes apagar para escuchar la voz en vivo que vamos a hacer en español. Y vamos a empezar esta segunda mitad de nuestro evento con otro keynote speaker, con otro invitado especial. Él se llama Edgar, quien va a contarnos sobre cómo encontrar nuestro rayo. Edgar no solo es un miembro de la junta directiva de Dream to Succeed, pero también es un experto en arquitectura y soluciones en la nube, en the cloud. Él también es un conferencista colombiano reconocido mundialmente, quien vive actualmente en Londres. Edgar Rivera, bienvenido. Hola, mis latinos, ¿cómo estamos? Bueno, espero que les haya gustado lo que han visto hasta ahora. Ahora vamos a subir un poquito la energía, ¿vale? Y vamos a hablar de qué se encuentra tu rayo, ¿ok? Y qué es lo que hace diferente que ciertas personas realmente alcancen esos sueños. O sea, ¿qué es lo que hace que Elon Musk haya creado todas esas empresas? ¿Qué es lo que hace que algunas personas que reciben el mismo entrenamiento que otras prosperen y avancen más, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla. Yo he preparado unas pequeñas diapositivas, ¿ok? Y creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, ¿qué se encuentra tu rayo? Encuentra tu rayo y vive tu vida con más pasión. Bueno, pues voy a hablarles rápidamente de quién soy yo, ¿vale? Como ya Ana lo dijo, yo soy el CTO de Dream to Succeed, director de tecnología, pero también fui atleta, fui campeón de Colombia en 800 y 1500 metros, me refugié en España en 1999 y trabajo como arquitecto de la nube, haciendo aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. He sido emprendedor de Internet, también soy coach en programación neurolingüística y conferencista internacional. Aquí van a ver algunas fotos de los éxitos, de los logros que yo he alcanzado, y la razón por la cual les muestro esto es porque yo soy un latino como ustedes, soy colombiano, crecí en un barrio en Medellín, en un barrio con muy pocos recursos en Manrique, y pude salir de allí, pude avanzar y crecer y alcanzar todos mis sueños aquí en Europa, ¿vale? Pero tuve que vivir la violencia y muchas cosas que muchos de ustedes pues también entienden, ¿no? Bueno, entonces aquí rápidamente un pequeño video de una conferencia que hice en Buenos Aires, donde habían 3.500 personas. La razón por la cual les muestro esto es porque en algún momento yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño de volver a mi país y de impactar o de volver a Latinoamérica, impactar a muchas otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno pueda alcanzar uno de esos sueños, no? Bueno, primero que todo, quiero dar gracias a mi familia, ¿no? Que me apoyan muchísimo, mi esposa y mis 2 hijos, ¿no? Y que siempre están presentes en cada paso que doy. Entonces, vamos ahora rápido a qué se encuentra tu rayo y cómo pueden ustedes encontrar esa energía que les va a permitir alcanzar ese sueño como emprendedor. Bueno, vamos a empezar con lo que es el éxito, ¿no? Muchos de ustedes alguna vez han escuchado de no, yo voy a ser exitoso cuando me gradúe. No, yo voy a ser exitoso cuando cree una empresa. No, yo voy a ser exitoso cuando tenga un trabajo y gane $100,000, ¿no? El éxito es algo que es relativo, ¿no?
y que para muchas personas algo puede ser éxito, para otras personas tal vez no lo es, ¿no? ¿Y por qué les voy a hablar de esto? La razón por la cual les hablo de esto es porque ustedes ahora se van a enfrentar a un programa donde van a aprender muchas cosas, ¿vale? Y el éxito va a ser relativo para muchos de ustedes. Entonces, aquí les voy a mostrar un cuadro como ejemplo. En este cuadro hay una persona recibiendo una luz, ¿no? Si cada uno de ustedes se hace esta pregunta y dicen, ¿qué significa este cuadro para mí? Estoy convencido que muchos van a llegar con muchas respuestas diferentes. De hecho, si quieren, lo pueden escribir ahí en el chat para que veamos rápidamente algunas respuestas diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver qué significa para alguien esta imagen, alguien que escriba una palabra, un despertar, alguien más. Vamos, gracias Ángel por participar. ¿Alguien más? ¿Qué significa esta imagen para ti? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Alguien más? Vamos, vamos. Paz, renacer. Muy bien. Bueno, como pueden ver, solo una pequeña imagen. Libertad. Qué buena significado. Para muchas personas tiene un significado diferente. Y chicos, esto es el éxito. El éxito depende siempre de la persona que lo mira, de la perspectiva, del sujeto, ¿no? ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque hay algo que a mí me impactó cuando yo empecé a analizar por qué yo había alcanzado algunos sueños en mi vida y por qué otros no. ¿Qué era lo que había común en esos sueños? ¿Qué fue lo que yo hice diferente para que ese sueño, porque yo estuve súper motivado para alcanzar ese particular sueño? Entonces entendí que el éxito, que la realización viene primero del éxito. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ahora que van a empezar este curso, todavía no han terminado el curso, todavía no han hecho todo el contenido, ni todavía tienen el diploma de emprendedores. Es más, es posible que algunos de ustedes todavía no hayan emprendido, ni hayan creado una empresa. Bueno, es posible que algunos lo hayan hecho, ¿no? Pero lo que deben de hacer ahora es empezar a imaginar, a pensar, a visualizar esa realización de que ya tienes el diploma de emprendedor, de que ya tienes tu pequeño negocio funcionando en tu país, en Centroamérica, de que estás contratando personas, de que estás dando trabajo, de que estás haciendo innovación y creando ideas innovadoras, porque cuando tú comienzas a visualizar la realización antes del éxito, antes de alcanzarlo, eso es lo que te va a dar una gran motivación para que sigas y sigas empujando ese sueño y sigas persiguiendo ese sueño que vas a conseguir. Ahora, no quiero que piensen que solamente con imaginarlo ya se funcionó, pues ya se alcanzó. No nos equivoquemos, ¿vale? Para alcanzar el éxito y para encontrar tu rayo, que es lo que yo llamo esa fuerza que te inspira a alcanzar tus sueños. Por cierto, si les gusta la salsa y la pasión latina, les recomiendo que vayan a Spotify o a YouTube o a Apple Music y escriban Encuentra tu rayo. Hay una canción de salsa muy buena que yo creé para motivarme con la música latina, que es eso lo que nos hace diferentes, ¿no? La pasión latina. Entonces vamos a los ingredientes que tienes que conseguir, que tienes que tener alineados para poder alcanzar ese sueño. Lo primero es la pasión. ¿Qué quiere decir esto? Es qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace cantar el corazón, ¿no? Es lo que yo suelo decir. Por ejemplo, si vamos a hablar de Sara, y perdón que hable de Sara. Sara es una persona que le encanta ayudar a los demás, que le encanta su pasión por ayudar a los demás, por inspirar a los demás latinos, por alcanzar sus sueños. Ella siente pasión por eso, ¿vale? Entonces, tienes que entender cuáles son tus pasiones, cuáles son esas cosas que te motivan, esas cosas por las cuales tú peleas, ¿vale? Porque normalmente esas cosas que nos apasionan van a estar conectadas con nuestros valores, lo que nos define, nuestras creencias. Estoy convencido que Sara, dentro de sus valores, dentro de su escala de valores, ayudar a los demás está entre los primeros, porque ella no estaría acá, ni habría hecho tanto, ni habría gastado tanto tiempo, invertido tanto tiempo en todo lo que hace por la fundación, si eso no fuera algo importante para ella, si no le apasionara, ¿ok? Entonces, cuando tengan una idea o tengan un sueño, verifiquen que eso está alineado con su pasión, con sus valores, con las cosas que son importantes para ustedes, ¿ok? Ahora, miren aquí un ejemplo de algunas listas de valores, ¿no? Lealtad, excelencia, dignidad, integridad, compromiso. Por ejemplo, hay algo que todos ustedes ahora tienen en común, ¿vale?
y es que ustedes están aquí conectados aprendiendo, con lo cual esto a mí me dice que hay un valor que es el aprendizaje, el crecimiento que comparten la mayoría de todos los que están aquí hoy, porque ustedes están comprometidos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, y ese es un valor súper importante para seguir evolucionando, para seguir alcanzando tus sueños, porque no podemos parar de aprender. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente son las creencias, porque esas creencias a veces nos pueden limitar cuando decimos que no puedo hacer algo. Miren, hay algo en común que tienen Steve Jobs, que tienen Elon Musk, que tienen todos estos emprendedores que han creado empresas. Y es, ellos creían y estaban convencidos que podían alcanzarlo. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que no te dé miedo, que no tengas a veces dudas. La cuestión es que no dejas que esas dudas te paren, ¿ya? Porque ustedes ahora van a decir, tengo una idea de crear una microempresa en El Salvador, en Guatemala, y van a haber personas que les van a decir, uy, eso no se puede, eso es muy difícil, eso. ¿Y qué pasa? Que si dejamos que esas creencias nos limiten, ahí es cuando paramos de tomar acción. Las creencias es para voltearlas, para convertirlas en experiencias empoderadoras, ¿ya? Creencias que realmente te ayuden a alcanzar eso que tú quieres, ¿no? Y no creencias que te limiten, que no te dejen tomar acción. Por eso es muy importante que revisemos qué es eso que nos decimos a nosotros mismos, qué son esas creencias que estamos nosotros diciendo para identificar aquellas que nos están limitando. El siguiente ingrediente o la siguiente clave que yo encontré en todos los sueños que he alcanzado es la claridad. La claridad se alcanza teniendo un plan, entendiendo los pasos, cómo lo vas a hacer, ¿ya? Porque es que uno no puede ir y lanzarse a hacer algo sin tener un pequeño plan, ¿no? Sin tener unas estrategias, ¿no? Y yo identifiqué 3 estrategias claves. La estrategia de motivación, que es cuando tú, por ejemplo, tienes una idea. Vamos a suponer que tú quieres, un ejemplo, ¿vale? Quieres bajar de peso, ¿no? Entonces, en algún momento tú tuviste la motivación, ¿no? Decir, uy, qué rico estar así bien delgadito para el verano, ¿no? Tuviste una motivación o de pronto viste una imagen o algo, ¿no? Primero viene la estrategia de motivación. Lo siguiente es la estrategia de decisión. Cuando tú dices, bueno, me voy a apuntar al gimnasio o voy a empezar a hacer deporte o voy a empezar a comer menos o a cuidar mi alimentación o etcétera, ¿no? Tomas ciertas decisiones que te mueven de la motivación a la decisión. Pero la tercera estrategia en la que fallan la mayoría de personas cuando no alcanzan sus sueños es en la estrategia de convencimiento. Si ustedes piensan, alguna vez en su vida han estado 100% convencidos de que iban a alcanzar algo, piensen ustedes, recuerden, por ejemplo, yo estaba convencido que iba a entrar a la universidad. Piensen en ese momento, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estabas 100% convencido? Porque pasaste un examen, porque tu papá o tu mamá te apoyó, o un tío o alguien. O sea, ¿cuáles fueron los ingredientes? ¿Qué fueron las claves, ¿no? Que sucedieron en ese instante para que tú estuvieras 100% convencido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo interesante? Que esas estrategias de convencimiento las podemos reutilizar, ¿vale? Y podemos empezar a programar nuestras nuevas estrategias de convencimiento para esos sueños nuevos por los cuales vamos a sentir realización y que todavía no hemos alcanzado. A ver si me entienden. O sea, primero tienes que convencerte de que vas a alcanzar ese sueño. Miren, por ejemplo, para mí el rayo o lo que yo llamo encontrar tu rayo es cuando esa estrategia de convencimiento hace clic, ¿vale? Es cuando ya realmente estás convencido. Yo cuando quería ser conferencista, pues primero tuve la motivación. ¿Por qué? Porque quería volver a Latinoamérica, ayudar a los latinos. Después tomé la decisión y me apunté a ciertos cursos para aprender a ser conferencista. Pero hasta que no fui a Tailandia a un curso y estuve haciendo un ejercicio y ese ejercicio lo hice bien con la energía y el speaker, el coach que me estaba ayudando, ahí en esos momentos cuando visualicé que volvía a Latinoamérica y hacía una conferencia en frente de miles de personas, ahí sentí una electricidad en mi cabeza que me bajó por la columna. En ese momento yo estaba convencido que iba a alcanzar ese sueño. Y 6 meses después,
estaba ya en mi país haciendo mis conferencias, enseñando el programa Encuentra tu Rayo. Entonces, busca cuál es tu estrategia de convencimiento que te funcionó en veces pasadas para reconocer los elementos comunes, ¿vale? Y tú puedes utilizar esos mismos elementos, reprogramarlos en otro contexto, en otro sueño y hacer que te funcione. Por último, es la energía. Y chicos, aquí la energía también depende del observador, depende de cada uno de ustedes. Hay personas que tienen energía bailando salsa. A mí me encanta bailar salsa, bachata, y cuando estoy triste, aburrido, cuando necesito despertarme y activar mi cuerpo, pongo mi música latina y eso es lo que me enciende, ¿no? Pero a otras personas es el ejercicio, para otras es la comida, para otras es hablar, escuchar. Cada persona tiene una fuente de energía diferente, pero créeme, vas a necesitar mucha energía para ser emprendedor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un sueño, ¿vale? Y cuando tú quieres alcanzar algo, si la energía es mayor, ¿vale? O sea, por ejemplo, el esfuerzo de ser emprendedor es muy grande, ¿cierto? Porque tienes que trasnochar, tienes que leer, tienes que hacer videos, hacer tareas, tienes que probar tu prototipo, tu idea. O sea, eso requiere un esfuerzo grande, ¿no? Y esfuerzo es energía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas no toman acción cuando la energía es más grande a no hacer nada. O sea, si tú te quedas quieto y aguantas la vida con lo que te viene, y bueno, pues no fui emprendedor y es lo que hay, ¿no? Eso te produce cierto dolor, cierta resignación, ¿no? Frustración. ¿Pero por qué? Porque el esfuerzo, la energía que se requiere es muy alta. Entonces, busquen cuál es su fuente de energía y conecten con esa energía, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes que cuando se estén abajo, que cuando estén tristes, que cuando piensen que no se pueda, ¡pum!, vuelvan a subir nuevamente. Por último, hay que tomar acción, chicos. Esto no es solamente de pensarlo, de visualizarlo. Hay que tomar acción, hay que cambiar las cosas del entorno que no te funcionan, ¿vale? Para hacer ese sueño, para alcanzar ese sueño de emprendedor, ¿vale? Si de pronto estás en tu casa estudiando y hay ruidos, eso es fácil, cambia de entorno, vete a una biblioteca, vete a otro sitio donde te puedas concentrar, ¿vale? Porque esos pequeños cambios del entorno son fáciles de cambiar, ¿vale? Es mucho más difícil cambiar una creencia limitante, pero el entorno es algo que podemos cambiar muy, muy, muy fácil y eso nos va a permitir tener mayor energía. Bueno, chicos, aquí tengo un video que pues algunos si lo quiere ver, de cuando estaba en Tailandia y me cayó mi rayo. Es un video bastante bonito, obviamente ahora no lo voy a poner, ¿vale? Pero lo dejo ahí para compartirlo. Es una experiencia muy, muy, muy bonita y está en inglés, ¿vale? Pero bueno, ahí lo voy a poner para que lo compartan con la gente del chat, ¿vale? Y bueno, decirles que estoy aquí para ayudarles, para inspirarlos. Yo voy a estar dirigiendo el programa de innovación y voy a darles toda mi experiencia como arquitecto de la nube. Hay cosas espectaculares en la nube de Google Cloud. La innovación está pasando en la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, Artificial Intelligence y Machine Learning. Están haciéndose cosas increíbles en todas las industrias. Y ustedes pueden crear la próxima idea. Así que voy a animarlos muchísimo, cuentan con todo nuestro apoyo y vamos a hacer grandes cosas en este 2023. Un abrazo para todos. Gracias, Edgar. Ya, o sea, yo estoy más inspirada de lo que alguna vez pensé poder estar en este momento. Ya me pusiste a pensar, he encontrado rayos en mi vida, pero encontré mi rayo que me va a seguir iluminando. Hay muchos rayos y no solamente es uno, exacto. La vida cambia y aparecen nuevos retos, nuevos sueños, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando conocí a Sara me di cuenta que compartíamos la misma misión, ¿no? Y esta manera de devolver, de inspirar a los latinos en el mundo de la tecnología, porque tengo, pues, obviamente mucha experiencia en el mundo de la tecnología, 23 años acá en Europa, pues es otra manera, es otro rayo más. Y conecta también con el de conferencista y con muchas otras cosas. Así que todo está conectado, chicos. Gracias, Edgar. Perfecto. Bueno, ahora con un abrazo desde Londres. Que te vaya bien. Con esa energía seguimos aquí entonces todos. Nuestro siguiente panel. Tenemos un grupo de panelistas que son los directivos de las universidades que nos han apoyado para traerles este programa. Permítanme un segundo, comparto la pantalla.
Y voy a llamar a todos los panelistas, directores de universidad que van a acompañarnos en esto. Les hemos pedido a todos los que están en este panel que nos ayuden a entregar un mensaje por medio de un acróstico con la palabra DREAM. Dream to succeed. Todos soñamos en un mejor futuro, todos soñamos en crecer, todos soñamos en alcanzar esas metas y encontrar ese rayo. Entonces, para continuar con el tema de inspiración, cada uno de ellos le hemos asignado una de las letras de la palabra dream para que nos inspiren. ¿Qué palabra tienen en mente cuando escuchan dream y cómo nos puede ayudar en este programa? Entonces, vamos a empezar con el doctor José Daniel García. Si estás con nosotros, de la Universidad Nacional de Costa Rica, para que nos digas con la palabra de determinación qué mensaje les vas a dejar a todos. Sara, estás en mute. Queríamos hacer una corrección, perdón, en la presentación debería ser el doctor Jorge Herrera, de la Universidad de Costa Rica. Disculpa. Disculpa, Jorge. Sigue, por favor. Buenas tardes a todos y todas. El mensaje que yo les quería transmitir es que fundamentalmente para poder desarrollar procesos de innovación y procesos de emprendimiento, la determinación es un factor fundamental y sobre todo considerar la importancia que tiene poder visualizar un sueño y poder ir construyendo paso a paso, ir tomando acciones para poder, teniendo en cuenta el presente en el cual nos encontramos, poder ir construyendo. Los sueños no se logran de forma al azar. Los sueños se logran con trabajo, se logran con esfuerzo y se logra tomando las decisiones que se requieren para poder paso a paso visualizarse. Por eso es que la determinación es sin duda vencer el miedo, atreverse y sobre todo con pasión y perseverancia poder lograr alcanzar las metas que se. Gracias, doctor Jorge Herrera. esta es la palabra inicial de nuestra jornada y quería darle las gracias a usted especialmente porque nos está unificando, no únicamente las 5 universidades participantes ahora, pero muchas otras universidades que también vamos a traer en Centroamérica y en América Latina para estos programas que estamos emprendiendo. Gracias, estamos determinados al éxito. Listo. Muchas gracias, doctor Jorge Herrera. Ahora con la palabra R, resiliencia. Y aquí tenemos al doctor José Daniel García. Ahí tuvimos una pequeña equivocación. Agradecemos nos entiendan eso. Entonces, con esto vamos a invitar entonces al doctor José Daniel García. Así es, muchas gracias a todos por estar aquí. Es una alegría ver tanta gente preparándose para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo necesitamos resiliencia, muchachos y muchachas. Es parte de la vida. Creo que la característica más esencial de la vida es la resiliencia, porque sin resiliencia la vida acaba. Sí, señor, y si nos puede poner en pantalla, una disculpa, no lo vemos a usted, si podría también darnos la oportunidad de ver el video. Sí, porque miren, problemas pues nos va a venir de todos lados, nos va a llover. No podemos deprimirnos ante ellos, tenemos que tratar de superarlos, porque las fuentes de tensión pueden ser múltiples y presentarse desde todos lados, en nuestra familia, en nuestro trabajo, etcétera. Sí, el siguiente, por favor. Nosotros tenemos que buscarle siempre una solución a los problemas de una manera o de otra. No podemos caer en la ilusión del control. Las cosas no se pueden controlar. Nosotros tenemos que ser adaptables y superarnos a nosotros mismos
porque las situaciones van cambiando continuamente y tratar de controlarlas completamente es un sueño. Hay que poner a trabajar el músculo de la resiliencia para llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Entonces, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad las situaciones que nos vamos a encontrar. Tal vez el curso en sí no sea un reto insuperable, pero lo que nos acompaña detrás para poderlo superar sí nos podría traer problemas. Pero gracias a la resiliencia nosotros afrontamos las crisis y las situaciones traumáticas y saldremos fortalecidos de ellas. El mensaje con el que me quiero quedar es que las personas resilientes no nacen, se hacen. Tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad de terminar, comenzar y terminar el curso con éxito. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Daniel García. Ahora seguimos entonces con empoderamiento de la Universidad de El Salvador, doctor José Miguel Cermeño Chicas. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos y todavía no te vemos. Ahí estamos, gracias. Sí. Gracias. Bueno, jóvenes becarios, sin sueño e ilusiones, pereceremos. Esto es algo muy real. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estimados becarios de la Fundación Soñar es Crecer, quiero que se embarquen con sus innovaciones y emprendimientos. Fortalezcan sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en trabajar en equipo para impulsar cambios positivos. Construyan su propia historia de éxito. Empodérense de sus sueños y transformen sus realidades de una manera positiva. Ustedes son mucho más de lo que creen, porque la mente humana es tan poderosa que lo que cree lo llega a crear. Cuando ustedes cambian la forma de mirar, el mundo cambia. La mejor oportunidad de ustedes es encontrarse en sus vidas con alguien que les ayude a lograr lo que son capaces. Hay que hacer un esfuerzo para continuar. Ustedes cuentan con un equipo de trabajo que les ayudará a empoderarse de sus ideas, de energía positiva, y propónganse a hacer reales sus ideas innovadoras. Prométanse a sí mismos a no desistir jamás. La Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador les estará acompañando conjunto a un gran equipo de mentores de nuestra alma mater. Que Dios los bendiga en esta gran labor y innovación y emprendimiento que van a realizar todos y todas ustedes. Gracias. Gracias a ti. Sigamos entonces con la A, la actitud. El doctor Néstor López de la Universidad Nacional de Ingenierías de Nicaragua. Don Néstor, ¿estás con nosotros? De repente debe ser actualizado como speakers, no sé. Bueno, pues yo creo que la actitud, el hecho de estar aquí, todos tenemos la actitud de mejorar, tenemos la actitud de que lo encontremos en nuestro paso, vamos a afrontarlo, fácil, difícil, diferente, pero así podremos enfrentar todos los retos que vienen. Si no tenemos todavía al doctor Néstor López, seguiremos entonces con Rafaela también está alzando la mano, que también pertenece a la Universidad Nacional de Nicaragua. Rafaela, ¿puedes? ¿Me escuchan? Sí, te ahora escuchamos. sí. Dale. ¿Me escuchas, Sara? Sí, sí, te escuchamos.
Sara. Sí, te escuchamos. Perfecto. En nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, nosotros queríamos dejar un mensaje de buena vibra a todos estos estudiantes que están participando en este curso y nosotros queríamos darles a comentarles a los estudiantes que la actitud es lo que debemos mantener. Tenemos que mantener una buena actitud en todos los retos que nosotros nos vayamos a proponer como estudiantes, como personas, en cada uno de nuestro entorno personal. Y recordemos que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida y es una capacidad propia del ser humano para enfrentar el mundo. Es una construcción social que la vamos desarrollando a través de las experiencias que vamos viviendo, que esto también va impactando en nuestras emociones y sobre todo se contextualiza, ¿no? en nuestro vivir, en el día a día. Recordemos que las actitudes son adquiridas y aprendidas a lo largo de la vida y es producto de nuestros pensamientos y cómo percibimos la vida misma. Nosotros acá desde la Universidad Nacional de Ingeniería queremos decirle a los estudiantes que van a iniciar este curso el próximo 6 de marzo que mantengan esa actitud positiva, que deben tener presente acciones simples para contribuir a esa actitud que van a necesitar durante toda esta etapa del curso. Hay que ser agradecido, vivir con gratitud, es decir, que tenemos que aprovechar estas pequeñas oportunidades que la vida nos está dando, tomarla con una excelente actitud, muchachos. Tenemos que siempre focalizarnos en la solución y no el problema. Gestionemos nuestro estado emocional, elevemos nuestra vibra y sobre todo siempre estemos en esa mentalidad de crecimiento, porque son oportunidades que la misma vida nos está dando para fortalecernos integralmente como personas, como seres humanos. Cursos como estos nos tienen que elevar nuestro estado emocional y mantener esa actitud siempre al 100. Gracias, Rafaela. Con esa actitud vamos a seguir entonces a la motivación. Alice Burgos de la Universidad San Carlos de Guatemala. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue en el lanzamiento de este programa. Reciban un cordial saludo desde Guatemala, los jóvenes universitarios de la región centroamericana, de Guatemala, por supuesto, pero en especial de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica. Motivación. Sin duda alguna, el camino al éxito es la actitud. Y dentro de las actitudes para tener éxito en su emprendimiento, esperamos que tengan dedicación, pasión, que se adapten al cambio, que tengan un esfuerzo continuo y esa motivación en dos vías. Una motivación extrínseca como la que hemos recibido hoy con tanta buena vibra y tanta energía de todas estas personas que alrededor del mundo estamos comprometidos con ustedes para darles lo mejor en este programa de emprendimiento. Esa motivación extrínseca los hace a ustedes tener la determinación y la ilusión de continuar y de finalizar en este programa, pero más allá de eso, de desarrollar sus ideas innovadoras. Pero también hay otra motivación que es fundamental y a veces es la que nos bloquea y nos impide continuar, y es la motivación intrínseca, esa que está adentro de nosotros y nos habla y nos dice, sí, tengo que lograrlo, me tengo que conectar a la clase, tengo que trabajar, tengo que desarrollar mis ideas. Los invitamos también a sumar esta motivación extrínseca que recibieron el día de hoy a esa intrínseca. Y sobre todo, a creer en ustedes mismos. Ustedes lo lograrán, jóvenes. Un saludo desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, Sara. Mil gracias, Alice. Y con eso hemos completado nuestro acróstico de hoy con determinación, resiliencia, empoderamiento, actitud y motivación para este nuevo reto que viene para todos ustedes. Muchas gracias a todos los representantes de las universidades, quienes, gracias a su apoyo, es que podemos traer este evento a cada uno de ustedes. Listo. Estamos ya en la recta final del evento de hoy. Tenemos un último panel
bastante interesante de la Presidencia de la República y aquellos que nos están apoyando también para traer este evento a todos ustedes. Entonces, déjenme invitar a la pantalla a mis siguientes panelistas. La doctora María Margarita Jaime Rubio, el doctor Eric Mauricio Chan Rosales, el doctor Esteban Villalobos González. Uy, que tenemos también la buena noticia que Humberto se pudo integrar con el equipo y de él también lo llamamos, por favor. Maravilloso, qué buena noticia. Tenemos 4 speakers para este evento. Si todos tienen ya su pantalla, podemos empezar. Ok, ahora la pregunta que queremos hacerles y que nos ayuden a responder en este segmento es muy sencilla. Ustedes nos han colaborado para traer este evento para estos estudiantes. Cuéntenos cómo han podido gestionar esta labor desde cada uno de sus diferentes posiciones en la Presidencia de la República. Y vamos a empezar en el orden que están aquí en la pantalla. Doris, si puedes empezar tú, por favor. Hola, un gusto, un saludo para todos los que nos acompañan en este lanzamiento de un programa tan importante que desde la vista de la Secretaría de Innovación de la República consideramos una ruta de aprendizaje para la vida, ¿verdad? Que será de mucha motivación y será de gran impulso para todos los jóvenes que nos acompañan esta mañana. Sin duda, somos creyentes de que la innovación abre caminos, ¿verdad? Para generar soluciones disruptivas, para poder brindar mejores soluciones, como ya lo decían antes, a problemas que vivimos en la sociedad. Y consideramos que este espacio es, digamos, vital para poder impulsar el ADN de la innovación y el emprendimiento de los jóvenes universitarios, que dentro de poco también saldrán, ¿verdad?, de sus universidades para ser agentes de cambio. Y por lo tanto nos sentimos muy contentos de sumarnos a esta iniciativa, de poder compartir lo que nosotros hemos estado trabajando desde el gobierno de El Salvador. Y pues aquí estamos. Solamente yo agregaría que podamos ser tenaces y disciplinados, ¿verdad?, a ese acróstico DREAMS para que realmente podamos tener buenos resultados y esto sea de beneficio para toda la región centroamericana. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con Eric. Muchas gracias, Ana, y gracias por la invitación a este gran evento y al cual estamos sumamente entusiasmados de poder colaborar como presidencia. Bueno, debo comentarles de que dentro de la Secretaría de Innovación, junto con Doris Jaime, hemos estado trabajando muy de lleno en poder implementar políticas públicas o proponer políticas públicas junto con otras instituciones, promoviendo pues el emprendimiento y pudiendo incorporar el ADN de innovación tanto en la gestión pública como también promoviéndolo dentro de las empresas, a través del Ministerio de Economía, pero también a través de otras instituciones, ¿verdad? Entonces lo que queremos nosotros es a colaborar y empapar del ADN de innovación dentro del sector académico para que el alumno, para que ustedes alumnos pudieran pensar de una manera cómo resolver el mundo a través del proceso de innovación. Como Secretaría de Innovación somos fiel creyentes de este término de innovación que es clave. No es un nombre que te pueda decir una novedad o traer tecnología de afuera para que implementemos acá. Debo reconocer de que soy admirador del trabajo de Dennis Boyle y de su empresa y justamente lo que él explicaba del proceso de innovación, donde estamos hablando del descubrimiento del problema, idealizar, crear prototipos, probarlos y incluso poder volver hacia atrás y poder decir, ok, vamos a volverlo a probar porque algo salió mal en las pruebas hasta que podamos sacarlo, es lo que nosotros también como gobierno lo hemos implementado. E incluso si hubiese una oportunidad más adelante les comentaré las experiencias que hemos tenido, que desde la Secretaría hemos impulsado justamente es el hecho de que
Ok, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu desafío? ¿Verdad? Y cuál van a ser los resultados esperados. Entonces, esto nos ha permitido no solamente ser más eficientes, sino que también optimizar los recursos que tenemos, que somos, como ustedes saben, son limitados. Yo les invito, pues, a poder echarle ganas a este programa porque es una enorme oportunidad. No se imaginan el privilegio que tienen de poder trabajar con esta gente que realmente ha marcado la diferencia en el mundo. Y aprovechen sus conocimientos, agarren sus conocimientos y busquen la manera de poder emplearlos en la vida. Escojan un problema muy particular que los apasione, como dice Denis, a que los apasione, que vean cómo solventarlo y ustedes mismos pueden ver resultados. Pueden ser agentes de cambio dentro de su propia comunidad, dentro de su propia casa, dentro de su propia facultad. Sean agentes de cambio, que la gente los vea y la gente pueda darles los pueda seguir a ustedes. Entonces, yo incluiría una palabra, si me permiten, pues es el tener una visión. Ser una visión, al acróstico de Dreams, ser visionarios. ¿A dónde quiere llegar? Más allá de la pregunta trillada de ¿a dónde te ves en 5 años? ¿A dónde quieren llegar ustedes? Y que ese es el punto. Digamos, véanse más allá. ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Cómo se ven el otro año? ¿Cómo se ven en una semana? ¿Cómo se ven después de este programa? Véanse siempre más allá. El futuro es de ustedes ahora. Entonces, aprovechen estos conocimientos y pues esperamos trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora seguimos con el doctor Esteban Villalobos. Si vienes al escenario, en la pantalla, y ahí te vemos. Gracias. Perfecto, nada más me verifican si se escucha el audio. Te escuchamos perfecto. Perfecto, no, muchísimas gracias por la invitación. Primero felicitarlos y agradecerles y desde ya darles una bienvenida a todas las personas, a todos los jóvenes estudiantes que van a estar vinculados a este programa de innovación y emprendimiento. Mi nombre es Esteban Villalobos, actualmente trabajo para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, específicamente en la DIGEPYME, que es la Dirección de Apoyo a la micro, pequeña, mediana empresa y a los emprendimientos de nuestro país. Realmente es un gusto para nosotros, siempre apoyamos este tipo de iniciativas que lo que buscan es el fomento de cultura y mentalidad emprendedora e innovadora en las personas, y en este caso particular, estudiantes de diferentes universidades, que sabemos que es una oportunidad que no todos tienen, pero sabemos que ustedes les van a sacar provecho. Entonces, motivarlos desde ya para que puedan participar de este proceso, para que se involucren y, como ya mencionaron algunos de nuestros compañeros, puedan desarrollar esas propuestas que ustedes tienen, esas ideas de negocio, hasta plasmarlas en una realidad. Recordemos que el emprendimiento es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que tiene ciertas etapas, una etapa de gestación, una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de madurez, pero no acaba ahí, sino que después sigue el ciclo de vida de la empresa, ¿verdad? Muchos de estos emprendimientos pueden llegar a ser grandes empresas. ¿Por qué no pensar, ahora que el compañero hablaba de sueños, por qué no pensar en que mi emprendimiento puede ser una gran empresa e impactar en la economía? Pero no solo en la parte económica, sino también en la parte social, ¿verdad? Que es sumamente importante. Repito y reiterar nuevamente, en nuestro caso estamos muy contentos de este tipo de iniciativas, reiterar que vienen a formar parte de lo que es fomento de cultura y mentalidad emprendedora en tempranas edades. Si bien es cierto que son todos estudiantes universitarios los que van a participar, siguen siendo tempranas edades, ¿verdad? Y al final son el futuro del ecosistema, lo cual es muy valioso y sé que ustedes van a poderle sacar provecho y van a aportar. Ese sería nuestro mensaje. Bienvenidos y que este proceso sea exitoso para todos y para todas. Un cordial saludo. Mil gracias, Esteban. Y desafortunadamente, Humberto González, de la Presidencia de la República de Nicaragua, tuvo una pequeña emergencia y no nos va a poder acompañar en este momento. Pero por el momento, creo que hemos escuchado unos mensajes bastante fuertes de entusiasmo, de empoderamiento, de motivación, de inspiración para que empecemos este programa. Y yo, como
miembro de la junta directiva de Dream to Succeed y directora de este programa. Les agradezco a todos muchísimo, a los panelistas por esos mensajes de inspiración, pero sobre todo a ustedes, los estudiantes, por haber tomado el reto de atender hoy, el reto de atender este programa que al final del día nos va a beneficiar a todos los latinos. Entonces les agradezco muchísimo y Sara, por favor, cuéntanos, danos tus últimas palabras de emoción para terminar el día de hoy. Ay, Ana, gracias por ser la host del evento y traer esa energía tan positiva y resumir cada uno de los mensajes de nuestros participantes en este evento tan emocionante, porque realmente comienza con una idea, y esa idea comenzó muchos años cuando mi sueño era ayudar a todo el que pudiéramos ayudar, ya que sé que cada uno de nosotros comparte mi experiencia. Alguien creyó en mí cuando era muy jovencita y me empujó y me apoyó, y cada uno de ustedes tienen también ese ángel atrás de ustedes para que salgan adelante, para que tengan progreso, para que sean parte de la solución que nuestros países necesitan en Latinoamérica, y me siento honorada realmente de unificarnos, de estar juntos aquí para que comencemos esta jornada. Ahora, algunos detallitos que quiero enfatizar es, podemos traer al mundo entero y apoyarlos y darles todo lo que se pueda dar para que tengan éxito, pero los únicos que pueden hacer eso real son ustedes. Ustedes son los líderes del presente, ustedes son los líderes del futuro. Únicamente ustedes harán esto realidad. Yo pienso que todos nos reunimos nuevamente en equipo al final, cuando estemos celebrando alguno de los negocios que ustedes van a implementar. Ahí nos vamos a reunir de vuelta, pero los vamos a dejar en los siguientes 3 meses en las manos de profesores internacionales con experiencias globales que les van a traer las técnicas que ustedes necesitan para convertir esa idea que pueden tener de negocio en algo real, en una empresa, en una oportunidad donde no únicamente ustedes van a dirigir, pero van a tener un equipo que va a constituirse como empresa. Y por esa razón no lo podríamos hacer solo. Necesitamos el sector privado, a las empresas a que nos puedan apoyar en esto, y tenemos muchas empresas atrás de este programa, como pudieron ver al principio. Al sector público, al gobierno, que realmente tiene programas disponibles para todos ustedes para que logren este éxito. Y también para proteger esas ideas, para convertirlas en patentes, que ustedes sean realmente los que están inventando y creando, y que merezcan tener ese crédito en sus credenciales y así puedan motivar a muchos más. Necesitamos también a las universidades, y sin ellas es imposible. Esta es la fuente de conocimiento, ¿verdad? Y me siento tan honorada de trabajar con estos líderes que les dieron a ustedes esas palabras de motivación, porque soñar o dream no ocurre si no hay actividad, si no hay acción, y si no activamos esa motivación y esas actitudes que necesitamos, o la determinación o el empoderamiento. Todo esto es necesario para que ustedes puedan tener acción y así lograr construir empresa. Si hacemos esto bien, vamos a contribuir a la economía local de sus países. Ustedes no únicamente van a tener éxito, pero sus familiares van a tener éxito. Se van a inspirar de ustedes, y ustedes van a contribuir para que ellos también tengan progreso, al igual que su comunidad, que las personas que van a hacer el trabajo arduo para lograr esas soluciones y esos productos que lleguen al mercado, no únicamente de su tierra, pero obviamente vamos a abrir esas puertas internacionales para apoyarlos a ustedes. Entonces, como ven, es necesario que todos estemos unificados, no únicamente en esa visión, pero en las acciones que debemos tomar para lograr ese éxito. Tenemos un grupo de profesores que vamos a anunciar pronto en las redes sociales. Tenemos a mentores internacionales que trabajan con los mentores de las universidades para así poder contestar a cualquiera de sus preguntas. Tenemos un grupo de técnicos en la India que están trabajando en todo este tema del LMS, de los contenidos de las clases, del programa completo. Riti y su equipo
Es un grupo que trabaja, mejor dicho, alrededor del reloj. Están en la India, pero siempre nos están apoyando. Riti and the team, thank you. Tenemos a un grupo inmenso trabajando con ustedes. Entonces, el éxito depende de cada uno de ustedes, del nivel de compromiso que le pongamos a este proyecto, a atender las clases, a participar, a expresar sus ideas y lo que están pensando. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser esos líderes que realmente vamos a posicionarnos como tal. Cuento mucho con ustedes, mis expectativas son súper altas. Si ustedes logran el éxito, vamos a poder ayudar a muchos otros estudiantes a nivel Latinoamérica. Estas son las primeras 5 universidades, pero es un proyecto piloto. Si mostramos resultados positivos, continuará. Si no, si terminamos no teniendo éxito, lamentablemente no vamos a conseguir el apoyo financiero para llevar a cabo un programa como este. Entonces, de ustedes depende el éxito, de ustedes dependen que sigamos ayudando a muchos nuevos líderes que entran al mercado con esos sueños a lograr éxito y así poder ayudar a todos los que podamos ayudar. Entonces, Ana, ese es mi mensaje de finalización. 3 minutos antes de terminar la hora, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar presente, por ser parte de este éxito. Y pues aquí terminamos la sección, Ana, si no hay otro comentario o alguna pregunta en el chat. Creo que aquí llegamos al día de hoy. Gracias, Sara, y todos los panelistas de nuevo, los estudiantes, y nos vemos al finalizar el programa. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente día y una semana. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias a todos.